we are starting from Hiroshi. Can you see, sir? Yes, we can see you well, Buddha. You can go ahead. You can start. My name is Hiroshi. I am 25 years old. I am a student learning English. I am from Galgamua. I like to learn new English words and speak English. I want to improve my English. Thank you. Okay, Buddha. Thank you very much for taking this opportunity and your response. Okay, thank you very much, Buddha. So, okay, Hashika. Okay, Hashika, Buddha. You can go ahead. Okay, let's start. Okay, sir. My name is Devi Hashika Shahara. I'm 25 years old. I'm a student English. I'm a student learning English. Okay. I'm from Minwangode. I like to learn English words and speak English. I want to improve my English skills. I study English every day. I practice to speak English with my friends. My favorite subject is English. Very good. And can I ask another question for you? Okay, sir. Can you tell us about your some future plans? What you want to do in the future? Or I mean your future plan. I mean your next steps. I mean your job or something like that. Your higher studies or something like that. Tell anything in your mind. No worries. You can talk. First of all, you think you have the freedom in this class. Okay, you have rights to make mistakes here, and please let's try to talk. Okay, you are looking for a job. Yes. Okay. Thank you very much, Hasika Buddha. Thank you. You teach it well. Thank you. You can talk. Okay, sir. Okay. My name is Vidini. I am 50 years old. I am student learning English. I am from Polonnaruwa. I like to learn new English words and speak English. I want to improve my English skills. I study English every day. I practice to speak English with my friends. My favorite subject is English. I watch English videos to improve my language skills. I hope to speak English fluently in the near future. Okay, Buddha, wait, hold on. So can we talk little? Buddha, Vidri Buddha. කොහොමම ඉන්න අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Yes, sir. Go where I cannot see you. I won't see you. Please turn on your camera. Okay. Buddha, මම වාට කියන්න අපි චුට්ටක් විනාඩියක් මම අහන ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට තේරෙන විදිහට ඔයා ආන්සර් කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට පුළුවන් විදිහට. හරිද පුතා? හරි. So Buddha, now you are in right? Okay, you can take your opportunity. You can take your chance. You can present. You can talk. My name is Suruni Madhushani. I am 24 years old. I am a student learning English. I am from Network. I like to learn new English words and speak English. I want to improve my English skills. I study English every day. I practice speak English with my friends. My favorite subject is English. I watch English video to improve my listening skills. I hope to speak English fluently in the future. Okay, Buddha. Thank you. Wait, hold on. Can we talk little? අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු නේද? මං පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුතා try කරන්නකෝ. අපි කතා කරමු පුතා. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You can make mistakes. No worries. Today you told you are from Nellore, right? Nellore from Galle. Yes, sir. Yes, Galle. Okay. Now you are in 24 years old, right? Yes. Okay. Now, what do you do for? You are doing some studies or some job or something like that.
you are doing your studies or you are doing a job? I'm doing a degree. A degree. Related for what? What is the subject? Human resource management. Human resource management. Very well, very well. Your institution? I mean your university or your higher study institution? University. University what? Which university? IMBS. Okay. Okay. Thank you, Pita. You did it well. Thank you very much. Okay, let's talk after these all presentations. Let's talk about your chance. My name is Piuni. I am 21 years old. I am a student learning English. I am from Nelua. I like to learn new English words and speak English. I want to improve my English skills. I study English every day. My favorite subject is English. I practice to speak English with my friends. I watch English videos to improve my listening skills. I hope to speak English. Fluently in the near future. Okay, Buddha, thank you. Hold on and wait. Can we talk little? අපි ටිකක් කතා කරමු නේද? පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Okay. හරි. පුතාට මාව ඇහෙනව නේද? ඔව් සර්. Okay. අපි විනාඩියක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරමු. හරිද? පුතාට පුළුවන් විදිහට පුතා රෙස්පොන්ඩ් කරන්න, පිළිතුරු දෙන්න, ප්‍රතිචාර දක්වන්න. හරිද පුතේ? හරි. පුතා, now you are doing your studies, right? Who is the next? Okay, Dimutu පුතා. Okay, now you can see. Well, we can see you well and we can hear. I think you may be clear. Yes, Puta, you can talk. Okay. I'm Dimuthu Ashendilra. I'm 28 years old. I'm a student learning English. I'm from Berwala. I like to learn English words and speak English. I like to, yes. Okay. I want to improve my English knowledge. I study English every day. I practice to English with my friends. My favorite subject is English. I want to speak. I watch English videos and improve my English skills. I hope to speak fluently in the near future. Okay, very good, Puta. Thank you. Okay, however, can we talk with some your future plans? Can you explain something a little? Don't take it too much. You can talk it a little. Yes. About my future plans. These days, I read digital marketing diploma course in Australia, Imines Academy in Australia. Last month, I completed my digital marketing certificate course. Last month, I can. You completed? You have yes, completed. I can. Yeah. Okay. There I can get high marks in the academy. My future plans, however, complete and get high knowledgeable digital marketer. Be a digital marketer. Okay. Thank you. And one more question. Do you have siblings? Yeah, 2 siblings. 2 siblings. Sisters or brothers? 2 brothers. 2 brothers. Okay, Dimbuta, you also have completed your TC from the university, right? Yes. Yeah. Okay, very well, Dimbuta. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Thank you for listening to me. Definitely. My Okay. name is Yeah, go ahead. My name is Chalni Sandunika. I live in Walapane. I am 21 years old. I am student learning English. I want to improve my English knowledge.
I like learn new English word and speak English. I study English every day. My favorite subject is English. I hope to English confidently. I think English is important to my future. Okay, no worries. Thank you. Hold on and wait. Tilli Buddha පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න අපි කතා කරමු පුතා පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Tilli Buddha, how old are you? 21 years old. Your name? Chalani Sandunika. Shalini Samnik. Okay, thank you Buddha. Now what are you doing for your studies? I am doing an IT course. IT course. From where? Which university or institution? ESOP University. Okay, so okay. Can you explain something in your future plans? I want. Yes. After completing your IT degree. Thank you so much. හරි පුතේ හරි thank you පුතේ ඇක්ටිවිටි එකට සම්බන්ධ වුණාට ඔයාලා ගොඩක් හොඳ දෙයක් කරේ මේ ඇක්ටිවිටි එකට ෆේස් කරලා මේකට සම්බන්ධ වෙලා මේකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා හොඳ දෙයක් කරේ ගොඩක් හොඳයි. I really appreciate you all. I really appreciate you have the confidence to do this. Hari පුතේ confidence එක තමයි මුලින්ම දෙන්න. පුතේ first of all tell me can you hear me well? Can you see me well? Confirm please. Yes sir. Yes, sir. Hari okay පුතේ hari පුතේ අපි මුලින්ම මම කියනවා ඔයගොල්ලෝ කතා කරපු ගැන පොඩි දේවල් ටිකක් පුතේ හරිද පුතේ මෙහෙමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කතා කරානේ ඔයගොල්ලෝ හොඳින් කතා කරා ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් පුතේ මෙහෙමයි මූලිකවම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කතා කරේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ කතා අපේ first activity එකනේ මම ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ you want to make mistakes වැරදි එහෙම නැත්නම් අතපසුවීම් කරන එකම තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඒකෙන් තමයි අපි මේක ඉගෙන ගන්න හදාගන්න හරිද පුතේ දැන් අපේ first activity එකනේ මේ හරිද දැන් අපි දෙවෙනි activity එක තුන්වෙනි activity එක එහෙම කරගෙන යනකොට ওই දේවල් හරියනවා හරිද දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පුතේ naturally දැන් මම ඕගොල්ලෝ කතා කරලා උනාට පස්සේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක විනාඩියක් කතා කරානේ හරිද ඒ කතා කරාට පස්සේ ඒකට ඔයගොල්ලෝ ෆේස් කරන්නේ අන්න naturally හරිද පුතේ ඔයගොල්ලෝ try කරනවා නේද ඔයගොල්ලෝ හිතනවා අන්න ඒක තමයි naturally කතා කරනවා කියන්නේ පුතේ හරිද දැන් මේක activity එකක් විදියට දුන්නේ පුතේ මේකට අපි හැමෝටම ආරම්භයක් ගන්න ඕනේ නේද start එකක් ගන්න ඕනේ ඒ නිසා තමයි activity එකේදී පුතේ ඔයගොල්ලෝ හරිද හත්ත දැන් මේ පේනවද ඔයගොල්ලොන්ට මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරද්දී when I speak with you can you see මම කොහේ හරි බලාගෙන වගේ කතා කරනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවද ඒ කියන්නේ මම නිකන් ඩිස්ප්ලේ එකක් බලන්නේ නැත්නම් මම වෙන කොහේ හරි බලාගෙන උඩ බලන ගමන් එහෙම කතා කරනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවද කාට හරි එහෙම හිතෙනවද මම කතා කරද්දී මගේ දිහා බලන් ඉතින් No sir. නෑනේ No, sir. හරි thank you පුතේ ඒක තමයි හරි අන්න ඒක තමයි මට දැන් මම මේ කරන දේ ඔයගොල්ලෝ දැන් විනාඩි 2-3කට කරද්දී මම බලන් හිටියනේ මම මේ පැත්තෙන් බලාගෙන හිටියේ හරිද එතකොට මට තේරෙන දේ ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි මම කියන්නේ කොහේ හරි මේක මොනවද මේ ටික ලියාගෙන කොහේ හරි බලාගෙන එහෙම කියන්නේ නමුත් ඔයගොල්ලොන්ට confidence එක තියෙන්නේම පුතේ හරිද දැන් අපි කතා කරන දේ confidence එක තියෙන්නේ සහ communication වල වැදගත්ම දේ තමයි පුතේ eye contact හරිද දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන නැති වුණත් මම ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා කියලා හිතන තමයි පුතේ කැම් එකට කතා කරන්නේ නේද කැමරා එකට කතා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා කියලා හිතාගෙන එතකොට පුතේ eye contact එක දැන් මම හිතන්නකෝ දැන් මම මෙන්න මෙහෙම බලාගෙන කතා කරොත් හරිද for an example මම මෙහෙම බලාගෙන කතා කරොත් පුතේ ඕගොල්ලන්ට ඒක කොච්චර වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට රඳවගෙන ඉන්න පුළුවන්ද ඕගොල්ලෝ කොච්චර වෙලාවක් බලන් ඉන්නද ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද දැන් මෙහෙම කතා කරන එකේ වෙනස ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද දැන් මම මෙහෙම බලාගෙන කතා කරොත් මම මෙහෙ බලාගෙන කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට ඒක ෆීල් වෙනවද can you feel it ඔයගොල්ලෝ කතා කරන එක ඔයගොල්ලන්ට No sir. Amen. හරි අන්න ඒක තමයි පුතේ ඒක තමයි very important එක හරිද කතා කරනකොට අපිට වරදි දැන් මෙහෙමයි පුතේ බේසික් විදිහට අපි ස්ටාර්ට් කරද්දී අපිට ආරම්භයක් විදිහට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි no worries හරිද මම කියන්නේ මට ෆීල් වුණ දේවල් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මොකද කමෙන්ට් එකක් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න සහ මේ දේවල් ටික හදා ගන්න ඕන නිසා හරිද පුතේ ඒක තමයි මූලික දේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ eye contact එක තියාගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ අපි හිතමුද ඔයාලා physically කවුරු හරි කතා කරනවා නම් ඒත් eye contact එක තියාගන්න හරිද ඔයා මොනවා හරි කියන දෙයක් පුතේ ඒ අහන කෙනාට ඒක හරියට යන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම eye contact එක තියාගන්න ඕන එහෙම නැත්නම් ඒක communication වල poor එහෙම නැත්නම් ඉන්නේ දුර්වලතාවයක් වෙනවා ඒක දුර්වලතාවයක් වෙනවා ඒක නිසා පුතේ ඒ දේ මුලින්ම හදා ගන්න ඕන හරිද ඒ දේ මුලින්ම හදා ගන්න ඕන ඊට පස්සේ